Let's look into 5/3 P&F chart with a very fresh example. Look into the price chart. Price 100 లో స్టార్ట్ అయింది. So let's plot O. Next price 95. So let's plot another O. Next price 89. As it is satisfying our box size 5, మనం next O plot చేసేస్తాం. Next price 84. We'll plot another O. Next price 75. Now we'll plot two O's at the same time. Next price 85. But we won't mark X. ఎందుకంటే to form a new column, we need 3 X's at the same time because of our reversal value 3. Next price 92. So we plot 3 X's at the same time. Next price 95. We mark one more X. Next price 87. మన reversal value satisfy అవ్వట్లేదు కాబట్టి we wait. Next price 80. So we plot 3 O's at the same time. Next price 100. ఇక్కడ మళ్ళా మన రివర్సల్ వాల్యూ సాటిస్ఫై అవుతుంది కాబట్టి we plot 4 X's at the same time. సో మన రివర్సల్ వాల్యూ కానీ సాటిస్ఫై అయింది అంటే we go against the trend and plot a new column. Follow for more stock stories by Shri.